Na the way she conducted that session, I felt encouraged and maybe sometimes you look for confirmation to the word. Nikasema this is a confirmation of the word that I had prepared, because what she did is something I wanted to do at part 3 of my message today. My message is divided into 3 parts. Part 1 is going to be a bit technical and a bit historical. So watu wenye wanapenda historia watabarikiwa sana. Watu wenye ungetaka kubarikiwa, for you to be able to follow me along, nitakuencourage uweze kuandika. For you to be able to follow me, ningekuencourage uweze kuandika. Kama kuna mahali pa kuandikia. Alafu session ya pili nitawapatia a few tips. Tutaongea ni za nini. Alafu session ya tatu, Mungu atusaidie, tutaweza kufanya practical of whatever I am talking about today. So practical itakuwa tutaifanya leo. Leo tunafanya, I hope time will allow for us to do all that. It's 12:30. So by maybe within the next 1 hour, Mungu asaidie kwa tumemaliza. So my topic today is Siseme kama unajua hili Bible. I want to talk about the Bible. And this message is inspired because this month on first tulianza Bible reading marathon ya kusoma the entire Bible from Genesis to Revelation. And today, kwa wenye watakuwa wamemaliza by today evening, tutakuwa tumemaliza the book of Genesis. Kama uko hapa na ni mara yako ya kwanza kumaliza the book of Genesis back to back, sema haleluya. Wow, tuko wengi, tupigeni makofi. Tunaingia tena Exodus kutoka kesho. And it is a beautiful journey and a beautiful story, isn't it? Are we enjoying reading the Bible? Yes, so today's message is actually a lesson, a teaching that is inspired by that journey. So ukisikia nikirefer mostly to the Bible reading journey because whatever I'm talking about, I had prepared it for the Bible reading. Lakini nilikuwa nifanye hii shughuli before we started, lakini nafasi imepatikana leo. So just kuna nafasi imepatikana, that is when we get to do it. So let me ask you a question. Hii Bible, asili yangu peke yangu, hiyo yako ilitoka wapi? Simple question. Bible ilitoka wapi? Ilikufikia aje? Yesu asifiwe. Ushajiuliza hiyo swali? Hata kama huna jibu, ushajiuliza hiyo swali? Hii Bible, ndivyo Bible tulienda aje? What happened? Nani aliandika? Iliandikwa na lugha gani? Na ukisoma Bible unafaa kusoma aje? Ndipo ushike vizuri, ndipo uelewe, ndipo uweze kuinterpret. What are some of the tips that you're supposed to shughulikia ili uweze kuelewa neno vizuri? Those are some of the questions I will be answering. Bwana Yesu asifiwe. Wakati umefeel discouraged kusoma Bible, unafaa ufanye nini? So I'll be answering all that. So the Bible, unajua, it's a collection of how many books? How many books? 66. Mbona si 74? Who was a Catholic here? I was a Catholic. I had 74 books. New Testament iko na ngapi? 27. Old Testament iko na ngapi? Iko na 39. Tutipigeni makofi. Collectively, the Bible ilikuwa na over 40 authors, more than 40 people walihusika katika kuandika Biblia, and it took a period of 1,500 years
kutoka the first writing of the Bible to the last writing of the Bible, about 1500 years. Now, one of the things we need to agree on is that the authors of the Bible, definitely they were men, human beings. Bwana Yesu asifiwe. Lakini as much as they were men, walikuwa inspired na Mungu. Tumeelewana? It was written by men, yes, because it is not God who literally wrote it, other than the 10 commandments. Tuko pamoja? But these men were inspired by God. So we can say God wrote the Bible through to a class. God wrote the Bible through good. Through men inspired by the Holy Spirit. Na hiyo ndio nataka tuelewane kama foundation, kama bottom line. Even if you forget anything else, I'm going to say the Bible was written by men of God who are inspired by the Holy Spirit. And then, you know, it is not easy. Kitu moja inanipatia confidence, ama inanipatia confidence ya kwamba this is God's doing. It is because you cannot have 40 people write something over 1,500 years na wote hawako watu wa kijiji moja. They were not even belonging in the same country, all of them. All of them were, okay, they belonged in 4 geographical areas, lakini Bible ukisoma inaelekea towards the same direction. Bwana Yesu asifiwe. So that can only be God, isn't it? Because hata mimi na niko hapa, tukisema tuandike kitu, tupewe hicho tuandike the Bible timeline, I'm sure tutaandika vitu very different na zitapelekana. But when God orchestrated this, everything adds up together. Unaweza soma some passages in the Old Testament, usome the New Testament, unapata zinaelekea pamoja, isn't it? And for those who write, kama all of us we have read, na pia tunaonanga kipindi, ukiona kipindi, unajuanga what is the main theme of this program here. Kuna watu wanapenda cartoon, kuna watu wanapenda comedy, kuna watu wanapenda action movies, kuna watu wanapenda soap opera, isn't it? Same case to writing the Bible, you need to understand what is the main theme, what is the Bible all about, from Genesis to Revelation. What is the Bible talking about? What is that one key thing in a put the dots together? So I will tell us. The Bible is about the story of God's love and redemption. Bwana Yesu asifiwe. Ukianzia Genesis mpaka Revelation, unaona nini? Upendo wa Mungu, na Mungu akifanya nini? Akiwakomboa wanadamu. God's love and redemption. In one word you can say the Bible, everything about this episode, it's about redemption. Nikukombolewa. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja. Nataka kwenda polepole. Unajua it's a bit. Isi leo ndio unasema ni big, but so far are we together? Ama umenipoteza? Tuko pamoja? Very good. Now, neno la Mungu pia, okay, it is divided into different categories. Na kila category ukisoma inahitaji uweze kuielewa different na pia uweze kuinterpret. So that you are able to understand it, lazima ujue hii kitabu, what is the genre of the book, what is the main, how do I put it in Kiswahili genre, yani ni kama venye nimesema kuna comedy, kuna action movie. So ukisoma kitabu fulani sana sana inaongelea nini, that will help kuweza ku understand. Now the Bible is, the Old Testament is divided into 1, 2, 3, 4, 5 categories, and I'm actually reading from the Bible itself. Though this is not part of the main Bible, it is in the introduction, and I want to encourage us. Kama unataka kusoma Bible na kuelewa, me I'm reading from this page of my Bible. Yangu inaitwa the Jeremiah Study Bible. I want to encourage you to read study Bibles. They are very helpful na itakusaidia kuweza kupata depth ya mambo fulani. Kama let's say for example, umeamua kusoma the book of Exodus. Before you go to the book of Exodus, read the introduction first to that
You can only find it in a study Bible. Naona study Bible kwa hivi na hiyo na ya watu wengine kanatoshana hivi. That makes a big difference for you to be able to understand. So now, the first 5 books of the Bible zinaitwa nini? First 5 books zinaitwa? Thank you. They are called the law books. In Hebrew, wanazitaka Torah. In another language, wanazita Pentateuch. So the first 5 books ni Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers na Deuteronomy. Nani aliziandika? Moses, isn't it? Ni Moses aliziandika. Remeje. Hamjakosea. Ni Moses aliandika, si ni kweli? Lakini Moses alizaliwa kwa kitabu gani? Exodus. So Genesis aliandika akiwa wapi? Ninakuja hapo. Then after that we have historical books. Historical books ni vitabu ambazo ziko katikati ya Joshua na Esther. Zinatupatia historia ya wana wa Israeli walipotoka Egypt. Between Joshua na Esther ni kitabu gani na gani? Tuseme Joshua. Okay. Tuko na kazi ya kufanya. Unaweza angalia kwa table of contents. So we have what? Joshua, Judges, Ruth. First and second Samuel, first and second Kings, Ezra, Nehemiah, Esther. Job tutafika hapo. So Job iko kwa poetic books. Poetic books ni zile zinakaa kama poetry. And then you read them is different. Poetic books and wisdom books ni kuna Job na tuseme Job. After Job ni kitabu gani? Angalia kwa sababu tunaweza kuelewa hapo. Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes. Hebu semeni Ecclesiastes. Anyinyi mmeokoka. Watu wajaokoka watakiwa kusoma Ecclesiastes. So hizo zinaitwa poetic ama wisdom books. Then we have major prophets and then minor prophets. Watu wengi kufikiria ya kwamba minor prophets walikuwa si manabii kabisa, kama wamebakisha kidogo, but I want to tell us the difference today. The difference between major prophets and minor prophets, it was not si ati wenye walikuwa minor hawakuwa wametumwa na Mungu. The difference is the volume of what they wrote. So wenye tunaitaka major prophets wenye wameandika vitabu kubwa kama Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, tuko pamoja. Minor prophets wenye vitabu zao ni ndogo kama nani? Kama nani? Hosea, Obadiah, Malachi. Are we together? Do we understand that minor prophets are not inferior? Ile nataka tuelewe. Tuko pamoja? Ukisoma kitabu ya Obadiah, usifikirie huyu sasa ni nani? Ni kama hapa Mungu wako ongea vizuri. The same God who anointed Obadiah is the same God who anointed Jeremiah and Ezekiel and Isaiah. Are we together? Tuko pamoja? Sawa. So the New Testament, hizo ndio tunajua, but kuna the first one inaitwa the Gospel, isn't it? Then we have the book of Acts, ambayo kuna ile historical book. Acts iliandikwa na nani? Thank you, Pastor Wambua. Acts amesema unasikia iliandikwa na nani? Acts of the Apostles iliandikwa na nani? Paul. We need to change how we read the Bible. We need to read it with understanding. Bwana Yesu asifiwe. Don't just open Mungu. Okay. Desire family devotion imefika. Baraka kuna kuongoza ibada, baraka kwa piki kwa kiu. Tumechikuta kwa roho, tunasoma roho. Kesho ni kazi. Tunachukua
unatafuta kwa Kings, unasoma Kings, read it systematically with understanding. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alipokuwa ananiambia Roho Mtakatifu, aliambia wanafunzi wake Roho Mtakatifu atawakumbusha nini? Mambo yote hizi yenye wamefanya nini? Yenye hawajui au yenye wanajua. Unakumbusha kwa yenye unajui au yenye unajua. How will the Spirit of God quicken in you something you don't know? Roho wa Mungu atakukumbusha chenye unajua. Unapaswa kutia bidii katika kusoma neno. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So kuna Old Testament inauliza ya kwamba Moses aliandika kitabu namna gani. I want to give us timeline, and this particular session, the next 10 or so minutes, ziko a bit technical, so I will try and go a bit slowly because I want us to understand how this Bible came to be. Because one of the things I realized is that when you went to hatujui how to defend the Bible or how to explain the Bible. So how did tunajua ya kwamba Moses aliandika the first 5 books, isn't it? That is not in dispute, it is true. But where was Moses during the times of Genesis? Where was Moses? Hakuwa amezaliwa, sivyo? Alijuaje stori za Genesis? Alijuaje stori za Genesis? And by the way, the first book to be written, haikuwa Genesis, ilikuwa Job. It is believed that Job was the first book written. So here we around 1500 years, that is about 500 years after creation, and the last book was written the year AD 90. And it is believed it was the book of Revelation that was the last book to be written. So, what am I trying to say here? Ya kwamba a lot happened in this process. So, Moses, okay, from Exodus hakuna shida, lakini hata aliandika story ya venye alizaliwa. Kwani alikuwepo kabla azaliwe? So, what used to happen? This is what used to happen. In the olden days, not even hata siku za Bible. Nani anatembelea shosho, wale shosho, wacha hiyo shosho ya sahihi. Unajua kuna shosho, si shosho. Kuna shosho, unataka nini inamaanisha? Umetembelea shosho ule wa ushago. Ashakupatia story na hajui kusoma. Na hiyo story ni correct. Is that true? Shosho ashakupatia story ya mambo na ukiangalia